Hi children, welcome back to our channel Rise and Shine. Yes, in yesterday's episode we saw that Bhima was caught by Python and Dharmaraju came to release him, and Arjuna came and showed all his Divyastras to his brothers. And in today's episode we are going to see about Krishna coming to see the Pandavas along with Satyabhama. So, before entering into this episode, let us chant the mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, children, let's go into the episode. Yes. So, all the Pandavas were staying in Vrishaparva's ashramam for nearly 1 year, and then they went to Dvaitavanam, and after that finally they came to Kamyaka Vanam. So, when the Pandavas were in the Kamyaka Vanam, so always so many sadhus came to see them, and they also stayed with them. Many Brahmins also stayed with them. So, Krishna along with Satyabhama came to see the Pandavas, and the Pandavas very happy because Krishna had come there. And finally, Krishna told them why he had come. He told them all the well-wishers of the Pandavas, the Andakas, Vrishni Kulas, Bhojas and Kukuras, all were ready to fight the Kauravas. So, you need not worry. You can be ready for the war, Krishna told. But the Pandavas told that when you are there along with us, we need not fight about anyone. So, as the Vanavasam was nearly going to be over and only 1 year of Ajnatavasam is pending, we will complete that and then we will fight our enemies, said Dharmaraja. At that time, Markandeya Maharishi came there. So, Pillalu, Krishnudu Satyabhamanu తోడుకొని పాండవుల దగ్గరికి వాళ్ళని చూడ్డానికి వచ్చారు. పాండవులు ఆ పాటికే వృషపర్వుని ఆశ్రమంలో 1 సంవత్సరం ఉండి ఆ తర్వాత ద్వైతవనానికి తిరిగి వచ్చి అక్కడి నుంచి కామ్యక వనానికి కూడా తిరిగి వచ్చారు. సో ఎలాగైతే అర్జునుడు కూడా తిరిగి వచ్చేసాడు. సో వీళ్ళందరూ ఉన్న చోటికి కృష్ణుడు సత్యభామతో సహా వచ్చి వాళ్ళందరికీ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించాడు, ఆనందాన్ని కలిగించాడు. మరి కృష్ణుడు వాళ్ళతో అన్నారు, సుభద్ర అభిమన్యులు అందరూ బాగున్నారు, అభిమన్యుడు విలువిద్యలో తండ్రిని మించేలా ఉన్నాడు. సో తర్వాత ధర్మజుడికి ధైర్యం చెప్పాడు, మీకోసం మీతో పాటు కౌరవులతో పోరాడడానికి అందకులు, వృష్ణీకులు, భోజులు, కూకురులు అందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు, సిద్ధపడుతున్నారు అని చెప్పారన్నమాట. సో అంతలోపల కృష్ణుడు పాండవులు అన్నారు, మీరు మాకు తోడు ఉండగా మాకేమీ భయం లేదు, మీరెల్లప్పుడూ మాకు తోడుగా ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఈ అరణ్యవాసం పూర్తి చేసుకొని ఆ తర్వాత 1 సంవత్సర కాలం అజ్ఞాతవాసం పూర్తి చేసుకొని మా యొక్క శత్రువుల్ని జయించడానికి పూనుకుంటాం, దీన్ని నెరవేర్చే బాధ్యత నీదే కృష్ణ అని చెప్పారన్నమాట. ఆ సమయంలో మార్కండేయ మహర్షి అక్కడికి పాండవులను చూడటానికి వచ్చారు. సో యాజ్ మార్కండేయ మహర్షి కేమ్ దేర్, at the same time Narada Maharshi also came there. Everybody sat around Markandeya Maharshi, and Krishna told that you tell them about the stories of great gods and the great Purana Purushas. So, as
Krishna told, even Markandeya Maharishi sat to tell about all the great stories. So, they all listened to all that. So, Arjuna, as he has come from Amaravati, everybody was appreciating Arjuna. All of them appreciated Arjuna for doing so many great deeds in Amaravati. And Markandeya Maharshi started to tell about the Avatharas of Lord Narayana, and Narada Maharshi also was there. All of them listened very carefully to what they were telling. They told about Mahavishnu's avatars, and they also told about Kumaraswami's victory over the Asuras. And Krishna and Satyabhama stayed for some days with Pandavas, and then they went away. So today, as we are going to see about the avatars of Lord Vishnu, Mahavishnu. So you can see Lord Srimanarayana, and today I am going to show you what all the avatars were taken by Lord Mahavishnu to do Dusta Sikshana and Sishta Rakshana. So the first avataram of the Lord was Matsya Avataram. So here you can see the Lord in the form of a fish. And the next avataram was about the Kurma Avataram, where the Lord lifted the Meru during the time of trying to take out the Devatas, and the Rakshasas were trying to take out the Amrutam. So this is the second avataram, and the third one is Varaha Avataram, where he saved the earth. I will tell you clearly about these Dasavataras in a separate collection of stories, right? I will do a separate serial for this Dasavataram. And the fourth one is Lord Narsimha. You all know this, and the story of Prahlada. Yes. And next comes the Lord in Vamana Avataram, a very short and small Brahmin who came to take Danam from Bali Chakravarti, and he was able to cover the entire universe with 2 foot, and he asked where to keep his third feet. So that was Vamana Avataram. And then comes Parashurama Avataram, and next comes Rama Avataram. Here in Rama Avataram, Mahavishnu's very devotee Adiseshu came in the form of Lakshmana, and he fell at the feet of Rama for many times.
And in order to in memory of that, to remember that in the next avataram, that is Krishna avataram, the Lord took Lakshmana as his brother. Adisesha was the brother of Sri Krishna, that is Balarama, and so Adisesha's avataram as Balarama is also considered as one of the Avatharas. And Krishna and Balarama were two Avatharas in the same Yuga. And then comes the Kali Yuga. So Balarama is, Krishna and Balarama are both avatarams. And next comes the Kali. In the Kali Yuga comes the 10th avatara of Lord Mahavishnu, and that is Kali Avataram, Kalki Avataram. So this is Kalki Avataram in Kali Yuga. Okay, my dear children, you have seen these 10 avatarams, and these stories were told by Markandeya Maharishi to all the Pandavas and the Brahmins sitting around him in Kamyakavanam. Okay, and after that, what happened? Duryodhana did not leave the Pandavas. He wanted to ill-treat the Pandavas, make fun of them, and so he decided to come to the forest and stay there near. But while Dhritarashtra, who had by now realized that the Pandavas were stronger than the Kauravas, he was afraid what would happen to his sons. But as Dhritarashtra would not allow his sons to go to the forest and ill-treat the Pandavas or make fun of them, so they thought of a separate plan. Now, my dear children, పిల్లలు, మొత్తం అవతారాలన్నీ దశావతారాలని గురించి చూపించాను. మీరు అవన్నీ చూశారు. ఇప్పుడు కౌరవులు పాండవుల్ని అడవుల్లో కూడా వదిలిపెట్టలేదు. వాళ్ళని హేళన చేయాలని, వాళ్ళని నీచంగా చూపించాలని, వాళ్ళు కష్టాలు అనుభవిస్తుంటే వీళ్ళు వాళ్ళని చూసి అసూయపడేలాగా అక్కడ వాళ్ళ ముందర మంది మార్బలంతో బ్రతికి చూపించాలని అడవులకి వెళ్ళాలనుకున్నారు. కానీ ధృతరాష్ట్రుడికి అప్పటికే అర్థమైపోయింది పాండవులు తమ పుత్రుల కంటే బలవంతులని, తమ పుత్రులకి వినాశనం తప్పదని. అందుకని అతను ఒప్పుకోడు. అందుకోసం దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడు? తన యొక్క తండ్రి దగ్గర ఆవుల మందల్ని మేయడానికి అక్కడ పంపించాము. ఆవుల్ని మనం కూడా మన ఆవుల మందలు ఎలా ఉన్నాయి, ఎక్కడున్నాయి అని చూసుకుంటే మంచిది అన్నట్లుగా వాళ్ళ నాన్న దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు. యాజ్ దుర్యోధన అండ్ ద Dushta Chatushtayam planned to go to the forest to make fun of the Pandavas, but they wanted to take the permission of Dhritarashtra. So they went and told them that they were going to see their herds of cows which were kept there in the forest. They were going to see or supervise how the shepherds were taking care of their cows. So they had taken the permission of Dhritarashtra and they went into the forest along with their wives, along with a long, big, their
some of the army, some of their followers, and all of them went there. So మంది మార్బలాన్ని తీసుకొని ఈ కౌరవులు అడవికి వాళ్ళ భార్యల సమేతంగా అందరూ వెళ్ళాలని నిశ్చయించుకున్నారు. కానీ అక్కడ వాళ్ళకి ఎవరో ఎదురుపడ్డారు. ఎవరంటే అక్కడ ఎదురుపడింది వీళ్ళకి అరణ్యంలో ఎంతోమంది దుర్యోధనుడు వాళ్ళ ఆలుమందలన్నిటినీ ద్వైతవనం ప్రాంతంలో శిబిరాలు వేసుకున్నారు. దుర్యోధనుడు ఆవుల మందల్ని పర్యవేక్షించి దూడల్ని లెక్కించాడు. సో as they went along with their family and their wives and so many servants, so much of army went along with them. All of them went there, and finally there Duryodhana counted all his cows and counted all the calves, and they asked their servants to make tents for them to live in, and they started playing, they started making. So in this point, the army of Kauravas was stopped by the Gandarvas. So the Gandarvas asked them not to build anything here. So the Gandarvas and the army of Duryodhana fought among themselves. Everybody were defeated by the Gandarvas. Only Karna was able to stand. And so then Karna's chariot, Karna's weapons, everything were broken, and all the chariots of the Kauravas were broken to pieces by the Gandarvas. And finally the Gandarvas were able to defeat the Kauravas. And now what happened? Here some of the soldiers ran to Dharmaraju, who was there very near to that place. They went and told him that the Gandarvas, one of the Chitrasena, the king of the Gandarvas, had captured Duryodhana and his friends and family, including all the ladies. And so they asked the Pandavas to save them. So Dharmaraju called Bhima and asked him to go and release the Dushta Chatushtayam and their families. But Bhima said that they need to be punished. This is what they deserve. So Bhima did not want to go and help them. So పిల్లలు, ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు ఆలమందల్ని చూసుకోవడానికి అన్నట్టుగా పర్యవేక్షించడానికి అని వచ్చాడు, ఆలమందల్ని లెక్కించుకున్నాడు, దూడల్ని లెక్కించుకున్నాడు, అక్కడే క్రీడా వినోదానికి కావలసిన భవనాలు నిర్మించమని తన వాళ్ళకి చెప్పాడు. కానీ అరణ్య సరిహద్దుల్లో సైనికులకు అడ్డుగా గంధర్వులు బారులు తీరి ఉన్నారు. గంధర్వులు వీళ్ళకి అనుమతి ఇవ్వలేదు. సో వాళ్ళు గంధర్వులని ఎదుర్కోమన్నాడు గంధర్వరాజు. కాబట్టి వాళ్ళంతా యుద్ధం చేశారు. యుద్ధంలో దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు అందరూ కూడా చెల్లాచెదురైపోయారు. కర్ణుడు కొంతకాలం వాళ్ళతో యుద్ధం చేయగలిగాడు. కానీ చివరికి గంధర్వుల చేతిలో వీళ్ళ రథాలన్నీ, వీళ్ళ యొక్క ఆయుధాలు అన్నీ కూడా నాశనమైపోయాయి అన్నమాట. సో ఆ గంధర్వులు ఇలా చేసేసరికి కొందరు సైనికులు పారిపోయి ధర్మజుడికి, యుధిష్ఠిరునికి చెప్పారు, ఇలా మీ అన్నదమ్ములైనటువంటి కౌరవులు ఇలా గంధర్వుల చేత చిక్కినారు, వాళ్ళని గంధర్వులు ఖైదీ చేసినారు, ఆడవాళ్లతో సహా ఖైదీగా చేసేసి తీసుకెళ్తున్నారు అని చెప్పారు. వెంటనే ధర్మరాజు భీముడికి
అడిగాడనమాట, వెళ్ళు భీమసేన, వెళ్ళి వాళ్ళని కాపాడాను. కానీ భీముడికి ఇష్టం లేదు. ఎంతో మంచి పని జరిగింది, వాళ్ళకి ఇదే శాస్తి, ఎప్పుడూ ఇతరులని బాధ పెట్టాలని చూస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇదే మంచి పరిస్థితి, నాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉండని, నేను అస్సలు వాళ్ళని సహాయం చేయను అన్నాడు భీముడు. కానీ ధర్మజుడు భీముణ్ణి వారిస్తూ, వైషమ్యం చూపడానికి ఇది సమయం కాదు, వాళ్ళు మన సహాయం కోరారు, వాళ్ళు మన శత్రువులే అయ్యుండొచ్చు, కానీ మూడో వ్యక్తి ముందు మనం ఐకమత్యంగా ఉండాలి. గంధర్వరాజును మనం ఇక్కడ నివసిస్తున్న విషయం తెలిసే ఉంటుంది, మనల్ని అతడు అవమానించాడు, ఆయుధాలు ధరించి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెళ్ళి దుర్యోధనుని కాపాడి మన కులగౌరవాన్ని నిలబెట్టు అన్నాడు ధర్మరాజు. వెంటనే అర్జునుడు అందరకు అంగీకరించాడు. సో వెన్ ధర్మరాజు ఆస్క్డ్ Bhima and his brother Arjuna to go and fight the Gandarvas and release the Kauravas, but Bhima did not accept. Finally, Arjuna accepted to go. మరి అర్జునుడు వెంటనే అంగీకరించి భీముడు మొదలైన వారితో యుద్ధం జరిగే చోటుకు వెళ్ళాడు. దుర్యోధనుణ్ణి వెంటనే విడిచిపెట్టండి అంటూ అర్జునుడు కేక పెట్టాడు. ఆ మాటలకు గంధర్వులు నవ్వుతూ, మా రాజు చిత్రసేనుడు కాబట్టి మేము ఆయన మాటలే పాటిస్తాం, మీ ఆజ్ఞలు మేము పాటించం అన్నారు. వెంటనే పైకి ఎగిరిపోతున్న గంధర్వుల మీదకి పాండవులు బాణవర్షం కురిపించారు. సో గంధర్వుల మీదకి బాణవర్షం కురిపించారు. ఆ యొక్క ఆకాశంలో అదృశ్యుడై కనిపించకుండా బాణాలు ప్రయోగించసాగాడు చిత్రసేనుడు. ఈ చర్యకు అర్జునుడు ఏమాత్రం జంకలేదు, అతడు దివ్యాస్త్రాలు ప్రయోగించాడు. చివరికి చిత్రసేనుడు కిందికి దిగి వచ్చి, ఆపు అర్జున, నీతో నీ మిత్రుడే యుద్ధం చేస్తున్నాడు అన్నాడు. సో యాజ్ అర్జున అండ్ ద Pandava princes started showering their arrows at the Gandarvas, finally the king of the Gandarvas came down, and his name was Chitrasena. He came down and asked Arjuna to stop because he said, I am your friend, I am not your enemy. So Arjuna asked them to release the Kauravas. Why are you? Then Chitrasena told, this is the order of Lord Indra, because we know the intentions why the Kauravas have come here. They wanted to make fun of you, they wanted to ill-treat you in the forest also. That is why Lord Indra asked me to come to your help. So I came here to stop them from bothering you, he said. So ఎప్పుడైతే అర్జునుడికి చిత్రసేనుడు, నేను మీ సహాయార్థం వచ్చాను, ఇంద్రుడు పంపించాడు, ఇలా ఈ యొక్క కౌరవులు ఇక్కడికి వచ్చే కారణం మాకు తెలుసు, దుర్మార్గుల అయినటువంటి ఈ కౌరవులు మిమ్మల్ని అడవుల్లో కూడా నెమ్మదిగా ఉండనివ్వటం లేదు, వాళ్ళు మిమ్మల్ని సతాయించడం కోసమే అడవులకి కూడా వచ్చారు, మిమ్మల్ని ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, మిమ్మల్ని అవమానించడానికి వచ్చారు, అందుకనే ఇంద్రుడు మీకు సహాయం చేయమని నన్ను ఆజ్ఞాపించాడు, అందువల్లే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, ఈ దురాత్ముల్ని గొలుసులతో బంధించి ఇంద్రుడి వద్దకు తీసుకెళ్తాను అని. సో చిత్రసేన told that he will take all the Kauravas to Indra, binding them by chains. But Arjuna asked him, no, if you want to help us, if you have really come to help us, leave them, release them, as it is my brother's wish. So Yudhishthira had asked us to save the Kauravas. So please, if you want to help us, leave them. So Chitrasena also left them, asking them not to interfere with the Pandavas anymore and go to your kingdoms and be there relaxed. So don't do this again. Chitrasena advised the Kauravas not to do so anymore. And Duryodhana went home completely in shame. He was
filled with shame, he put down his head and then he went away to his hometown. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు వదిలిపెట్టమని ఇది మా అన్నగారి కోరిక అని చెప్పాడో చిత్రసేనుడు దుర్యోధనుని వదిలిపెట్టాడు. కానీ దుర్యోధనుని బాగా మెత్తగా మందలించాడు. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇలాంటి పని చెయ్యకు, ఆనందంగా ఉంటూ నీ రాజధానికి తిరిగి వెళ్ళిపో అని చెప్తే అవమాన భారంతో జీవితం మీద విరక్తితో దుర్యోధనుడు తన రాజధానికి బయలుదేరాడు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ధర్మరాజు యొక్క ఉదాత్త చర్యకు తమను ఇంతగా బాధపెట్టిన వాళ్ళని కూడా క్షమించే మంచి మనసు ధర్మరాజుకు ఉందని అందరూ అతన్ని కొనియాడారు. అలాగే వాళ్ళు ఇంకా కొంతకాలం అక్కడ గడపసాగారు. ఎక్కడ? ద్వైతవనంలో కాలం గడిపారు. సో in tomorrow's episode, let us see what else happened there in the forest. Okay, children? So today I end my episode here. So even though it is our enemy, there are rules. There are so many rules. What are the rules? The golden rule, the silver rule, and the iron rule. Shall I tell you what they are, children? So, the iron rule is doing evil to those who do evil to us. The silver rule is doing good to those who do good to us. The golden rule is doing good to those who do evil to us. So, you can see here that even though the Kauravas had made them suffer so much, the Pandavas had the good nature to help those who had made them suffer so much. So my dear children, learn this, a very, very, very great value. The rules which are always applicable in our lives. My dear children, I end my episode here. All of you be safe. Bye, children.